Hi guys, welcome back to our YouTube channel. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ සිඩ්නි සිටි එකේ. අපි යනවා ඔයාලව එක්ක කරගෙන අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් පෙන්නන්න. මේ දවස්වල සිඩ්නි සිටි එකේ තියෙනවා පොඩි ෆෙස්ටිවල් එකක්. ඉතින් ඒ ෆෙස්ටිවල් එකට තමයි අරන් යන්නේ. හැබැයි ඒ ෆෙස්ටිවල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි ඔයාලට දැම්ම කියන්නේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලාම බලමු. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි ඔයාලට අරන් එනවා. මේ ෆෙස්ටිවල් එක ඇත්තටම තියෙන්නේ රෑ. අපිට රෑ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගලන්ට ගේන්න ඕනේ හින්දා අද අපි හිතුවා සිටි එකේ ඉඳලම ඒක පෙන්වන්න. අද අපි ඇත්තටම ඒකින් හින්දා නැවතිලා ඉන්නේ ඉන්ටර්කොන්ටිනෙන්ටල් සිඩ්නි හොටෙල් එකේ. ඒක ගැන විස්තරයක් අපි හෙට ගේන්නම්. දැන් අපි යමු මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක බලන්න. Welcome to Vivid Sydney. අපි මේ ඇහිල්ලා ඉන්නේ Vivid Light Festival එක බලන්න. මේකෙන් ඇත්තටම celebrate කරන්නේ technology, creativity and innovation. අපි බලද්දී ඔයගලන්ට පෙයි ඒක මොකක්ද කියලා. අපි ගිහින් බලමු යන්න. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔපෙරා හවුස් එකට. Can I please get a spicy? Spicy? Yeah. Do you like onion and sauerkraut with that? Yep. Yep. Spicy with a lot? Any drinks? No. Yep, that was $13, thank you. ඇවිදලම් බඩගිනි හින්දා අපි දෙන්න නැවතිලා ගත්තා ජර්මන් හොට් ඩොග් එකක්. දැන් කන්න තමයි හදන්නේ. ඕගලන්ට මතක ඇති අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලා ගිය පාර වීඩියෝ එකේ අපේ හිටියා. එදාත් මෙතන තිබ්බේ කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් මාකට් එකක්. දැන් බලන්න මෙතන වෙනස. මේ බලන්න වටේ. Thank you. මගේ ආසම කෑම තමයි ඉටාලියන් පාස්ටා. එනකොට මෙතන ස්ටෝල් එකක් තිබ්බ. ඉතින් ආසාව වැඩි වුණා ගන්නම හිතුණා.
මම මෙතන ගත්තේ නොකී එකයි නොකී මීට් බෝල් එකයි චීස් පාස්ටා එකයි. බලමු කොහොමද කියලා ඒකත්. Hey mate, how are you? Can I get one mango tea? Yeah. That'll be all, thanks. Thank you. ඉතින් අපි කාලා ඉවරයි. ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්තා ටිකක් වෙනස් එකක්. බබල් ටී කියලා තමයි යාළුවා දුන්නේ. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ මේකට බල්බ් ටී කිව්වත් හරි. ඉතින් අපි ගත්ත මැංගෝ ෆ්ලේවර් එක. ඊට බලමු කොහොමද කියලා. දැන් අයිස් ටී වගේ රහක් එන්නේ. හොඳයි හැබැයි මේ වෙලාවට ඉටාලියන් කාලා පොඩ්ඩක් ලුණු රහ වැඩි. ඉතින් ඒකට මොන මීල් එක කෑවත් අපි ඩෙසර්ට් කන්න එපා. ඉතින් මම ආස ඩෙසර්ට් එකක් හම්බුණා ෆ්‍රයිඩ් අයිස්ක්‍රීම්. මෙතන බැලුවොත් ඇතුලේ තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් එක තියෙනවා. මේක මෙහෙම කැඩුවාම අයිස්ක්‍රීම් එක පේනවා. කැල්ල කාලම් බලන්න ඕනේ දැන්. ෂෝ එකේ පාට් එකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ මාර හොඳ වයිබ් එකක් එනවා. දැන් මිනිස්සු වට වෙලා නටනවා. බලන්න හරි ලස්සනයි ඉතින්. මේ වගේ එකට આવත් අනිවාර්යෙන් මේවත් දකින්න ඕනේ දේවල්. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ රොක්ස් වලට. ඉතින් අපිට පිටිපස්සෙන් තියෙන සිඩ්නි ඔපෙරා හවුස් එක මෙතන ලස්සනට පිටිපස්සෙන් තියෙන විවිධ කියලා සයින් එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් සෙනග ඉන්නේ. ළඟටවත් අපිට යන්න බෑ. අර පැත්තෙන් කැමරා එක අර පැත්තට හැරෙව්වොත් අපිට පේනවා සිඩ්නි හාබර් බ්‍රිජ් එක. අපි ගොඩක් කිට්ටුවෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට එහා පැත්තේ තියෙනවා පාක් හයට් හොටෙල් එක. ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් වලට පෙන්වන්න ඕනේ. සෑහෙන සෙනගින් අපි පුළුවන් තරම් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු.
ඉන්ස්ටලේෂන් එක හදලා තියෙන්නේ මලක් වගේ. ඇත්තටම මේක බලද්දි තේරෙනවා අර මුලදී කිව්ව ක්‍රියේටිව් ඉනෝවේෂන් ටෙක්නොලොජි කියන එක. ඇත්තටම නිකන් ෆයිලයිට්ස් ටිකක් වගේ පේන්නේ. ඒ වුණාට බැලුවාම ඉතින් ක්‍රියේටිවිටි එක ටෙක්නොලොජි එක පේනවා. හරිම ලස්සනයි. මම පිටිපස්ස ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ මොනඩ් කියන ආර්ට්වර්ක් එක. ඒක ඇත්තටම symbol of the universe කියලා දෙන්නේ how everything is connected. ඒක පුදුම ලස්සනයි. මම හිතන්නේ අද ඇත්තටම දැක්කේ වෙන් ලස්සනම එක ඒක. ඒක හේතුව හදලා තියෙන වතුර වලිනුයි lights වලිනුයි. මේ ඒක නිකන් හිතාගන්න බෑ. අර අනික ඔක්කොම lights but මේක impressive. මට නම් දැක්කවද මේක දැන්ට. Okay everyone, ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. දැකලා නැති දෙයක් අපිට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක තමයි අපේ සතුට. මේ වගේ වීඩියෝස් තව ගොඩක් ඔයාලට ගෙන්න අපි ලෑස්තිලා ඉන්නවා. අපි හෙට ට්‍රිප් එකක් යනවා. වෙනස්ම ට්‍රිප් එකක් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වෙනකන් අපේ වීඩියෝස් බලපු, ලයික් කරපු, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු හැමෝටම thank you very much. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ට අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට අපි ගොඩක් thankful වෙනවා. ඔව් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. හැබැයි හොටෙල් රිවිව් එකත් එක්ක අපි හම්බ වෙමු.